right, heads up. Give you a quick sec. Just give me a nod when you're good to go. Oh, yeah. So nearly every other party in the chamber right now voted against giving the working class a permanent tax cut. It's ludicrous. In addition, they also voted against a senior getting that check. They voted against people living with disabilities getting that check. They voted against a single mom taking care of her kids that had to make sacrifices, not getting a check. That's what they voted for. They voted for them not getting a check. I think it's clear that Canadians need someone who's going to fight for them, who's going to fight for tax cuts for the working class, not for billionaires. That's why I'm running for Prime Minister, because it's clear the Conservatives are bootlickers for billionaires. If there's a tax cut that doesn't help billionaires, they're not in it. And the Liberals continue to let people down. We think that tax cuts should be permanent for the working class. They want it to be temporary. We think that seniors and people living with disabilities should be able to get that check. The Liberals don't agree. I'm going to keep on fighting to make sure we get relief to people now. We want that relief to be permanent, and we want people that need it most to get the checks. I'll do that in French, and then you can ask any questions you like. C'est incroyable ce qu'on vient de voir, que presque chaque parti, au lieu de NPD, ont voté contre une coupure d'impôt pour la classe ouvrière. C'est clair maintenant encore que les libéraux et les conservateurs, particulièrement les conservateurs, veulent seulement des coupures d'impôts pour les milliardaires, pas pour les travailleurs, pas pour les classes ouvrières. Et les libéraux et les conservateurs, aussi le Bloc, ne veulent pas régler les chèques pour inclure les personnes âgées, les personnes qui vivent en situation de handicap. Donc, ça, c'est pourquoi je me présente comme candidat pour devenir Premier ministre, parce que les gens méritent mieux que ça. Ils ont besoin de quelqu'un qui va se battre pour eux, pour les gens, pour réduire la pression sur leurs épaules, pour réduire les factures. Et c'est ce que l'NPD va faire. Merci. Do you have any flexibility on the checks? Would you be open to something where it covered seniors on GIS, for example, or something like that? We want to see the checks improved. How that's done, we'll leave it to the Liberals. They're in government. They're the ones that have got to do it. We want it, though, improved. It's clear right now that some of the people who are most vulnerable are left out. That is wrong. My message to Justin Trudeau is, it is wrong that someone earning $140,000 is going to get a check. But a senior who's worked their entire life, raised their kids, and now is cutting back on groceries because their pension is not going far enough, that person doesn't deserve the check? It doesn't make any sense. So I want to see it improved. How that's done, we're open, we're very flexible, but it has to be improved. Seniors have to get it. People living with disabilities have to get it. A mom trying to take care of her kid should get it. What do you say, though, to there's 18 million people who would get these checks under the Liberals' plan if it can pass the House of Commons? What do you say to those 18 million people? Well, they deserve a break, but we also need to make sure that some of the most vulnerable people in our country get that break as well. And so we're going to keep on fighting to make sure we get that break to as many people as possible, but particularly the people who need it most. We've heard from people, I've spoken with people, they tell me all the time, they say, yeah, I mean, it makes sense that a senior should get it. You know, someone earning $140,000 gets a check, but not a senior, doesn't add up. Have you spoken to the Prime Minister directly about this matter? No, but we've raised the issue and made it very clear publicly. I've said it again and again. I asked a question today in question period on this. We've made it clear. If you want those checks out the door, they have to include seniors and people living with disabilities. It has to include families that need it most. And that's now, the Liberals know exactly where we stand. On Syria, the Canadian government, should they delist the HTS as a terrorist organization? First of all, what's going on in Syria, there's been a lot of pain, there's been a lot of upheaval, but the most recent news, I think, is a little bit of hope for folks to see the Assad regime no longer now in power, being kicked out of the country. I think for a lot of people, that was a moment of a little bit of relief. There is still a lot going on in the region, and so I think we have to be very careful about what our next steps are. We'll review that specific matter and make our determination in terms of where Canada should go. And what about asylum claims for Syrians? Should the Canadian government keep accepting them? We're seeing Germany, Austria, France stopping that already. Again, I think this is another
question that we need to reflect a bit on. This has just happened. There's still a lot of instability in the region, so I think we've got to take a close look and then make a determination that's in the best interest for our country and to do our part as global citizens. Monsieur Singh, sur les chèques, ça fait déjà des semaines que vous dites au gouvernement, on n'est pas d'accord, on veut que ça soit réparé, pour reprendre vos mots. Il ne semble pas y avoir d'évolution. Monsieur Trudeau a dit que ça a été prévu pour les travailleurs. Là, votre motion ne passe pas. Donc, est-ce qu'il y a encore de l'espoir de votre côté que vous obtenez ce que vous vouliez avec des modifications à cette mesure? Est-ce qu'il y a encore de la place pour les négociations? Dans mon avis, on a toujours l'espoir de gagner quelque chose pour les gens. On garde cet espoir chaque journée qu'on est ici dans la Chambre de commun, parce que notre but, c'est toujours d'aider les gens, donner un coup de main aux gens. Donc, on garde l'espoir de pouvoir réaliser des gains pour les gens. Dans ce cas, je répète ce que je veux voir. Le Premier ministre sait, le Parti libéral sait ce que je veux voir. Je veux voir des chèques qui incluent les personnes âgées, les personnes qui vivent en situation de handicap. Et maintenant, les libéraux doivent régler les chèques. Est-ce que vous êtes prêt à modifier vos demandes parce que vous avez demandé beaucoup de choses dans cette motion-là par rapport aux chèques? Est-ce que vous êtes prêt à dire, d'accord, si ça va aux retraités, mais que ça ne va pas aux étudiants, on est d'accord? Est-ce que vous pourriez mettre de l'eau dans votre vin? Ce qu'on a dit, il n'y a pas de négociation, on est ferme, c'est le fait que c'est inacceptable qu'une personne qui gagne 140 000 $ va recevoir un chèque, mais une personne âgée va recevoir rien. C'est inacceptable. C'est inacceptable aussi qu'une personne qui vit en situation de handicap ne va pas recevoir rien. C'est inacceptable. Donc, j'ai dit ça, je vais répéter ça. Le gouvernement comprend notre position. Donc, s'ils veulent faire des changements nécessaires, on est prêt d'aider pour livrer la marchandise, mais il doit régler les chèques. The PBO is estimating that it'll cost $1.5 billion for the temporary GST holiday. How would you propose to pay for a permanent one, which would obviously be more expensive for the government? Yeah, we've said that we believe in being very prudent with the way we make our decisions. So we said the working class deserves a tax break, and the way we would pay for it is with an excess profit tax. This is something that other countries have put in place to great effect. United Kingdom, Germany, Spain have all put in place some form of excess profit tax, which has been a great revenue generator. The PBO has also looked at that measure here in Canada. We would pay for it by putting in place a measure that would say, for the most profitable, largest corporations, contributing a bit more, we could give the working class a break. I'm sick and tired of CEOs and billionaires getting tax break after tax break. I'm sick and tired of conservatives who continue to bootlick for billionaires but say no to the working class. I want to say let's give the working class a break, and let's make those that are making the most profits and are the biggest corporations contribute more so we can make that happen. The Conservatives made a point of saying that you weren't in the chamber during the recorded vote for their non-confidence motion that quotes you quite extensively. Was there a reason you weren't in the chamber for that particular vote? I had a meeting and I voted outside of the chambers, and I came in for the vote on our motion. Listen, the Conservatives, it should come as no surprise that we're not going to vote in favor of any of their games, because that's what they're doing. They're playing games. What they want to do is cut your pensions. They want to cut your health care. I want to strengthen pensions. I want to make it easier for you to find a doctor. They want to cut the things that you need and make your life even harder and make it cost more. That is what Conservatives do. That is what they did when they were in power. We're opposed to that. So obviously we're not going to play their games. I'm not going to support a Conservative motion that plays games like that. We're going to keep on fighting for Canadians. Est-ce que vous répondez aux conservateurs qui disent que non, vous avez voté contre leur motion de censure, en fait parce que vous n'êtes pas capable d'être conséquent avec vos propres paroles? Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, c'est drôle qu'ils disent ça. Et il sait ça aussi. Les conservateurs savent que tout ce qu'il fait, tout ce que les conservateurs font, tout ce que Pierre Poilievre a fait, c'est un jeu politique. Il n'est pas quelqu'un de sérieux. Ce qu'il veut, c'est pouvoir pour lui-même. Et il ne veut pas régler les choses pour les gens. Il a montré ça aujourd'hui. Il a voté contre de relève, un congé de TPS. Il a voté contre de relève de l'aide permanente aujourd'hui pour enlever les TPS
permanent sur les produits essentiels et les factures mensuelles. Donc, il a montré qu'il n'est pas là pour aider les gens. Ce qu'il veut faire, c'est aider ses amis riches. Et c'est ce que les conservateurs font tout le temps. Donc, ces motions, c'était une blague. Ces motions sont des blagues. Ces motions sont des jeux politiques. On est là pour forcer le gouvernement de faire des choses pour les gens, les choses concrètes comme enlever les TPS, régler les chèques. On est là pour faire le travail important pour aider les gens. Et Pierre Poilievre veut couper les services dont vous avez besoin. Le Bloc a voté contre votre motion aussi. Eux voudraient que les retraités puissent toucher l'aide de 250 $, mais ils ont voté contre votre motion qui ratissait beaucoup plus large. Donc, est-ce que vous seriez prêt à modifier votre demande et qu'elle ratisse moins large? Donc, je ne comprends pas pourquoi le Bloc a voté contre une motion pour donner de l'aide à la classe ouvrière, d'enlever les TPS sur les produits essentiels, d'enlever les TPS sur les factures mensuelles. Les Québécois payent ces mêmes factures. Au Québec, on paye les factures pour cellulaire, Internet. C'est quelque chose qui peut aider les gens. On paye des factures pour chauffer les maisons aussi au Québec. Et c'était un coup de main pour dire non, on doit enlever les TPS sur ces factures. Je ne comprends pas pourquoi le Bloc ne veut pas aider la classe ouvrière, mais c'est clair aussi que le Bloc, comme j'ai dit auparavant, il est une partie seulement symbolique et effectivement inutile. Ils n'ont pas livré l'aide pour les gens pendant ce gouvernement minoritaire, 2 fois, 2019 et encore maintenant, avec ce gouvernement minoritaire. Nous sommes le parti qui a livré la plus des choses pour les gens au Québec, avec les soins dentaires, avec l'assurance médicaments. Ça a déjà aidé les gens au Québec et on va continuer. Le congé de TPS, c'est quelque chose qui va aider les gens au Québec. On était là pour le Québec et on va continuer d'aider pas seulement le Québec, mais tout le pays. Are you able to say whose Maserati you got into the other day? It's definitely not mine, not any of my family, and it was a pleasure seeing you all today. Take care. Thank you. Can you just clarify, is it a staff member?